हा येतोय. ओके. स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. स्क्रीन दिसते सर्वांना? स्क्रीन दिसते का सर्वांना? नाही दिसत. नाही दिसत. स्क्रीन दिसते का स्क्रीन? नाही दिसत. नाही दिसत. ओके. ओके. नो सर. स्क्रीन दिसते का स्क्रीन? नाही दिसत. पीपीटी दिसत नाही अजून? नाही. 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 दिसते? दिसत असावी. ना- दिसते हा ना? दिसतोय. हो हा हो, दिसतोय. दिसते. Okay. In previous lecture, we see something about complexometric titration. That is how we differentiate complexometric titration and acid-base titration. In first three lectures, we see something about acid-base titrations. That is different types of titration curves. Now, in complexometric titration, we focus on different types of complex forming ligands. That is, ligands are generally classified into monodentate, bidentate, or different types of ligands, or polydentate. But in our convenience for complexometric titrations, here we take generally polydentate ligands, that is ligands having more than 4 donor atoms. See here, I think in last lecture we discussed up to monodentate ligand. In bidentate ligands, see here is 2 donor atoms, ethylene diamine as a bidentate ligand. It forms complex with copper metal like this. And we also discuss about which type of bonds are formed by ligands with central metal atom. That is, as metals are electron deficient, they have tendency to abstract electrons from other species, and ligands have a NH2 group which contains two non-bonding electrons. That is, they have tendency to donate its electron, and hence this is a dative bond, or we call it as a coordinate bond. These some basic concepts are seen in previous lecture. Then again I tell one other two examples, that is, if there is presence of 3 donor atoms, here diethylene triamine, that is here one ethyl group, here also one ethyl group, and 3 amine group NH, NH2, NH2, that is a diethylene triamine. If there is presence of 3 amine group, then it is tridentate. In all ligands, there is no amine group. There are some other ligands also, like oxalate. You all of have idea about oxalic acid. Oxalic acid having formula H2C2O4. That is, there is presence of 2 carboxylic acid group. In this oxalate, the oxygen is electron donor. In amine species or diethylene triamine, the nitrogen is donor species. And next is tetradentate ligand. In tetradentate, triethylene tetramine. See here is one ethyl group. Here again another ethyl group. Here also one ethyl group. And
How many numbers of nitrogen? 1, 2, 3, 4. Total 4 number of nitrogen atoms. If there is presence of 4 donor atoms, then and hence we call it as a tetradentate ligand. The donor atoms have tendency to donate its electron to the central metal and form a complex. And this type of complex forming agent we use in complex symmetric titrations. Why we focus on complex symmetric titrations? Because if generally in complex symmetric titrations we titrate a metal ion solution, कुणाला titrate करतोय आपण इथं metal ion solution चा विचार करणार आहोत. Why we use complex symmetric titration? If suppose imagine we want to titrate a magnesium ion or calcium ion or nickel ion, Mg plus, nickel 2 plus or calcium 2 plus. If we use general indicators, then it form colored precipitates. And we does not find out accurate endpoint. ऍसिड बेस टायट्रेशनला जे आपण इंडिकेटर वापरले ते जर आपण कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक टायट्रेशनला जर वापरले तर काय होतं इथं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड प्रेसिपिटेट. ड्यू टू दी कलर्ड प्रेसिपिटेट we does not confirm the end point or equivalence point, and to avoid this we focus on some chelating agent, that is some chelation, that is nothing but complexation, chelating agent or complex forming agent. And hence in this slide, chelate, it is a complex form between the ligands containing two or more donor atoms and a metal. पुन्हा कॉम्प्लेक्स तयार होणार आहे जे लिगँड्स आहेत. आपण स्टडी केला अगदी युनिडेंटेट और मोनोडेंटेट पासून आपण आलेलो आहोत टेट्राडेंटेट पर्यंत. If ligand form complex with central metal, then this is called as chelate. Who are the chelating agent? Organic molecules containing two or more donor atoms which combine with metal to form a complex. This structure I explain in next slide. What type of complex is formed after chelation? Chelates are usually insoluble in water but soluble in organic solvent. काय म्हणतोय आपण insoluble in water आहेत but soluble in organic solvent. हा वर्ड महत्वाचा आहे. sequestering agent, ligands which forms water soluble chelates. What is ligands which form water soluble chelates are called as sequestering agent. These are this type of MCQ are asked in exam point of view. That is, they give option like EDTA, then oxalate, then diethylene triamine, triethylene tetraamine, ethylene diamine, and among the following, which is sequestering agent, which is it is also called as a masking agent, which is sequestering agent or masking agent. What is the definition for sequestering agent? Ligands which form water soluble chelates. That is, this EDTA have also capacity to form a complex, but complex or chelate, but formed chelate or complex is water soluble. आता जे आपण तीन डेफिनेशन पाहिल्या, chelate पाहिलं, chelating agent पाहिलं आणि chelates. या पहिल्या तीन डेफिनेशन वरती जर फोकस केलं तर काय म्हणतोय आपण तिथं जनरली वी यूज organic molecules and soluble in also organic solvents, that is ethanol, acetone, acetic acid, benzene, hexane, all contains, these are all organic solvents. But what is sequestering agent? Ligand which form a water soluble chelate. And in complex symmetric titration we focus on only this last concept, that is sequestering agent. That is, whatever may be the study of complex symmetric titration, we focus on EDTA. What is long form of EDTA? Can you tell? काय म्हणतो आपण EDTA ला? काय आहे long form? सांगा पटकन. Ethylene diamine Ethylene diamine tetraacetate म्हणू शकता. If there is if we take sodium, then acetate म्हणू शकतो, or ethylene diamine tetraacetic acid. आता हे सिंपल आहे. आपण अगदी 12th पासून पाहत आलेलो आहोत EDTA, म्हणजे 12वीच्या बुक मध्ये सुद्धा हे EDTA बद्दल थोडस. मग मला कोण सांगू शकतंय का हाऊ मेनी नंबर ऑफ डोनर ऍटम्स आर प्रेझेंट इन EDTA?
आपण याला म्हणतोय पॉलिडेंटेट म्हणतोय. पण आपण सुरुवात कुठून केलेली आहे? मोनोडेंटेड, बायडेंटेड, ट्राय, टेट्रा, पेंटॅ, हेक्सा, तसं कुठले किती आहेत डोनर ऍटम्स? ईडीटीए मध्ये डोनर, हा सुद्धा एमसीक्यू चा क्वेश्चन आहे. इन ईडीटीए देअर इज प्रेझेन्स ऑफ डॉट 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 और XYZ number of donor atoms. Okay, very good. In EDTA, Six. there is presence of 6 number of donor atoms. This is the structure for EDTA. See here, I write here, this is the structure for EDTA. Here is CH2, CH2. Why? Ethylene diamine. पहा नाव कसं तयार होतं. इथिलीन का म्हटलेलं आहे? तर CH2 आणि CH2 यांच्यामध्ये बॉन्ड आहे, इथिलीन तयार झाला. डायमाइन जो इथेन आहे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, प्रत्येक मिथाइल ग्रुपचा एक एक हायड्रोजन एका एका नायट्रोजनने रिप्लेस केलेला आहे. इफ देर इज नायट्रोजन, देन वी कॉल्ड एज अ amine. Ethylene, because here is presence of ethylene molecule. Diamine, here is one nitrogen, here is one nitrogen. Ethylene diamine. Then tetraacetic acid. काय म्हणतोय मी इथं? tetraacetic acid. आता इथे मी सगळ्या ठिकाणी काय केलेलं आहे? COH ग्रुप दिलेला आहे, म्हणून मी याला म्हणतोय ऍसिटिक ऍसिड. ऍसिटिक ऍसिडचा फॉर्म्युला काय आहे? CH3 C डबल बॉन्ड O आणि OH. CH3 COOH. आता काय केलेलं आहे पहा, इथला एक हायड्रोजन रिमूव्ह झालेला आहे, सबस्टिट्यूट झालेला आहे. कुणाला जॉईन झालेला आहे? नायट्रोजनला. असे किती ग्रुप आहेत CH2COH? 1, 2, 3 and 4, and hence we call it as a ethylene because of presence of basic skeleton as ethylene. Diamine, 2 nitrogen atoms, tetra acetic acid, 4 acetic acid groups, and hence we call it as ethylene diamine tetra acetic acid. Now this is simple structure for ethylene diamine tetraacetic acid. Now we focus on why this is called as hexadentate. 6 डोनर आयटम कुठले कुठले आहेत पहा. एक नायट्रोजन इथून डोनेशन होऊ शकतं, नंतर इथे एक नायट्रोजन आहे, दुसरं नायट्रोजन, 2 नायट्रोजन झाले. नंतर याचं स्ट्रक्चर कसं असणार आहे? C डबल बॉन्ड O मायनस आणि H प्लस. इफ वी राईट दी चार्जेस ऑन ऍसिड, जर आपण त्याच्यावरती जर चार्ज राईट केले तर इथं पहा, या स्ट्रक्चर मध्ये मी दाखवलेलं आहे C डबल बॉन्ड O आणि O मायनस, आणि या H वरती चार्ज कुठला असतो? H. म्हणजे असे किती O मायनस असणार आहेत? 1, 2, 3 आणि 4. म्हणून काय? ऑक्सिजन 4 donor atoms and 2 nitrogen donor atoms. Total are 6 donor atoms. And hence EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid, is called as hexadentate ligand or polydentate ligand. But in exam point of view, in examination, they can ask ethylene diamine tetraacetic acid is monodentate, bidentate, hexadentate, tridentate. Then you must know ethylene diamine tetraacetic acid have 6 donor atoms and hence it is hexadentate. Now if this EDTA form complex, आता या EDTA ने कॉम्प्लेक्स, हा कॉम्प्लेक्स तयार होतो, म्हणजे त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे अगोदरच्या स्लाइड मध्ये डेफिनेशन मध्ये? इट इज अ किलेट और चिलेट. किलेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. किती कोण कोण करणारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन? ऑक्सिजन. इथं हा जो M दाखवलेला आहे, M दॅट इज सेंट्रल मेटल ऍटम और आयन. काय म्हणतो आपण त्याला? सेंट्रल मेटल. आता EDTA मोस्ट प्रेफरेबली पुन्हा पुन्हा बरोबर कॉम्प्लेक्स करतो, ते सुद्धा मी एका नेक्स्ट स्लाइड मध्ये दाखवलेलं आहे. बट इफ वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट टोटल हार्डनेस ऑफ वॉटर, तुम्ही सर्वांनी हार्डनेस ऑफ वॉटरचं प्रॅक्टिकल केलंय का? मला येस ऑर नो मध्ये आन्सर द्या. हार्डनेस ऑफ वॉटर प्रॅक्टिकल केलंय का कुणी? केलंय ना? हो. ओके. आता मी ते प्रॅक्टिकल काय केलं ते परत एकदा सांगतोय पहा. इन हार्डनेस ऑफ वॉटर काय केलेलं आपण? आपल्याला लॅब असिस्टंट आहेत, त्यांनी बॉटलमध्ये EDTA सोल्युशन दिलेलं. ओके. ते EDTA जे सोल्युशन दिलेलं ते आपण कोणामध्ये फिलअप केलं? ब्युरेट मध्ये फिलअप केलं. नंतर ज्या वॉटरचा मला हार्डनेस काढायचा आहे, ते वॉटर सॅम्पल 20 ml, कोणी 50 ml घेतलं असेल, कोणी 25 ml घेतलं असेल. ते कशामध्ये मी घेतलेलं? कोनिकल फ्लास्क मध्ये घेतलेलं. आता आपला सेट कसा तयार झालेला आहे? इन ब्युरेट स्टँडर्ड EDTA सोल्युशन, इन कोनिकल फ्लास्क काय घेतलेलं आहे आपण? वॉटर सॅम्पल. टू इट ऍड कुठला इंडिकेटर वापरलेला कोण सांगू शकतोय का? कुठला इंडिकेटर घेतलेला आपण या टायट्रेशनला? कुठला घेतलेला सांगा? चुकलं तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. कुठला घेतलेला?
इरिओक्रोम. येस, व्हेरी गुड. From black. या टायट्रेशन साठी आपण कुठला घेतलेला? इरिओक्रोम ब्लॅक टी, दॅट इज ईबीटी म्हणतो आपण त्याला, इरिओक्रोम ब्लॅक टी. आता जर तुम्ही जर थोडंसं इमॅजिनेशन केलं किंवा आठवण्याचा प्रयत्न केला तर काय झालेलं पहा. सोल्युशन इन ब्युरेट, स्टँडर्ड EDTA सोल्युशन इन कोनिकल फ्लास्क, वॉटर सॅम्पल प्लस टू इट ऍड, आपण त्याच्यामध्ये काहीतरी ऍड करत होतो, 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ अमोनियम बफर, म्हणजे आपण अमोनियाचं सोल्युशन त्याच्यामध्ये ऍड केलेलं ते बफर सोल्युशन. आता इथे एक खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. फॉर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन इफ वी यूज EDTA देन pH ऑफ सोल्युशन मस्ट बी बेसिक. काय म्हणतोय मी? सोल्युशनचा pH कसा असला पाहिजे? बेसिक असला पाहिजे. व्हाय? बिकॉज ऍट हायर pH, काय म्हणतोय पहा, ऍट हायर pH EDTA फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ सेंट्रल मेटल ऍटम व्हेरी इझिली. जर आपण ऍसिडिक pH ठेवला तर EDTA चा मेटल बरोबर कॉम्प्लेक्स सहजासहजी होत नाही. बट इफ वी वॉन्ट टू प्रिपेअर अ कॉम्प्लेक्स व्हेरी इझिली देन pH मस्ट बी बेसिक. आणि तुम्हाला त्या ओरल वगैरे विचारलं जातं तू बाबा अमोनिया काय ऍड केलं टू अक्वायर बेसिक pH. आता काय काय घेतलेलं आहे कोनिकल मध्ये? वॉटर सॅम्पल प्लस बेसिक pH. आपण एक अमोनियाची टेस्ट ट्यूब टाकली. टू इट ऍड ए पिंच ऑफ इरिओक्रोम ब्लॅक टी, म्हणजे तुम्हाला लिक्विड मध्ये दिलं असेल, सॉलिड मध्ये घेतलं तरी चालतो, और 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इरिओक्रोम ब्लॅक टी. त्यानंतर जे ऑब्झर्वेशन झालं ते ऑब्झर्वेशन काय दिसलेलं आपल्याला? ए वाईन रेड कलर दिसलेला आपल्याला, बरोबर. There is formation of wine red color after addition of ireochrome black tea in conical flask. आता आपल्याकडे जे सोल्युशन आहे, आता तो वाईन रेड कलर का आला पहा. वाईन आतापर्यंत आपण EDTA त्यामध्ये ऍड केलं नाही तरी सुद्धा वाईन रेड कलर आलेला आहे. दॅट इज इरिओक्रोम ब्लॅक टी हॅव अल्सो कॅपॅसिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. बट काय म्हणतोय पहा, इरिओक्रोम ब्लॅक टी सुद्धा कॉम्प्लेक्स तयार करतो, बट दिस कॉम्प्लेक्स इज वीक इन नेचर. कसा कॉम्प्लेक्स आहे तो? वीक इन नेचर. देन the wine red colored solution in conical flask we titrate with standard EDTA solution, and after some addition there is a blue colored, sky blue color, and this is the end point for a complexometric or EDTA titration in हार्डनेस ऑफ वॉटर. म्हणजे काय झालं पहा, इथं खूप महत्वाचं ऑब्झर्वेशन आहे. वाईन रेड कलरचं कन्व्हर्जन ब्ल्यू मध्ये झालेलं, स्काय ब्ल्यू मध्ये कलर मध्ये चेंज झाला, और डार्क ब्ल्यू मध्ये चेंज झाला. काय झालं? बिकॉज ऑफ अमोनिया बफर, that is pH of conical flask solution is high and the complex first form having wine red color is weak in nature. After addition of ethylene diamine from burette there is disturbance of first complex, म्हणजे इरिओक्रोम ब्लॅक टी आणि मेटल आयन मध्ये जो कॉम्प्लेक्स होता त्याचा डिस्टर्बन्स झालं, and there is formation of new complex with EDTA and water containing metal ion. आता मला सिंपल क्वेश्चन आहे, त्या वॉटर मध्ये कुठले मेटल होते जे हार्डनेस साठी रिस्पॉन्सिबल होते? कोण कोण होतं त्याच्यामध्ये? सांगू शकता का वॉटर हार्ड असते? ओके, येस, बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेशियम अँड कॅल्शियम. मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियम होते. हार्डनेस मध्ये सुद्धा डिफरन्स आहेत पहा. आपण काय म्हणतो? टेम्पररी हार्डनेस, परमनंट हार्डनेस आणि टोटल हार्डनेस. टेम्पररी हार्डनेस कोणामुळे असतो? मॅग्नेशियम कार्बोनेट किंवा कॅल्शियम कार्बोनेट. हा सीईटी ला क्वेश्चन येऊन जातो. व्हाय वॉटर आर टेम्पररी व्हाय वॉटर शोज टेम्पररी हार्डनेस? बिकॉज देयर इज प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट और कॅल्शियम बायकार्बोनेट. आणि परमनंट हार्डनेस कधी असतोय? इफ देर इज प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड, कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड, दॅट इज दे डज नॉट डिझॉल्व व्हेरी इझिली. जो टेम्पररी हार्डनेस आहे तो आपण वॉटर बॉईल करून सुद्धा काढून टाकू शकतो, पण परमनंट हार्डनेसला आपल्याला टायट्रेशन करावं लागतं. म्हणजेच काय झालं पहा, आता मी कन्क्लुजन सांगतोय. इरिओक्रोम ब्लॅक टी मधला कॉम्प्लेक्स डिमिनिश झाला आणि जे आपले वॉटरमध्ये आयन्स आहेत, मेटल्स आहेत, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम, त्यांचा कोणाबरोबर कॉम्प्लेक्स तयार झाला? EDTA बरोबर. आता तुम्ही मला याच्यामध्ये एक सांगू शकता, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कंडिशन? कुठली इम्पॉर्टंट कंडिशन आहे? काय मी आता जे एक्सपेरिमेंटची प्रोसिजर सांगितली पूर्ण, त्याच्यामध्ये कुठली इम्पॉर्टंट कंडिशन आहे? ती कंडिशन जर आपण सॅटिस्फाय नाही केली तर आपला कॉम्प्लेक्स तयार होणार नाही. काय पाहिजे सांगा?
addition of pH base. addition of buffer is must, that is basic buffer is must to acquire basic pH. म्हणजे या डायग्राम वरून आपण काय पाहिलं, जे ईडीटीए आहे ते काय करते, कॉम्प्लेक्स तयार करते, त्याला आपण काय म्हणतोय, सिक्वेस्टरिंग एजंट म्हणतोय, आणि तो कसा आहे, वॉटर सोल्युबल आहे. आता आपण नेक्स्ट स्लाइडला जातोय, पहा ही सगळी इन्फॉर्मेशन ईडीटीए बद्दलच आहे. इट इज ए अमिनो पॉलिकार्बोक्सिलिक ऍसिड. का म्हटलेला आहे पॉलिकार्बोक्सिलिक ऍसिड? बिकॉज देयर इज प्रेझेन्स ऑफ 4 कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप अँड कलरलेस. ईडीटीए कलरलेस आहे. वॉटर सोल्युबल सॉलिड. कसं आहे ते? वॉटर सोल्युबल आहे. इट इज कॉन्जुगेटेड बेस इथिलीन डायअमाइन टेट्राएसिटेट. काय म्हटलंय पहा इथं, इथिलीन डायअमाइन टेट्राएसिटेट. If we react this EDTA with any base, then there is a removal of H minus from H plus from acid, and it gives tetraacetate. It is widely used to dissolve lime scales. Lime means here we generally calcium. It is widely used to dissolve lime scales. Then it is usefulness to arise. It is usefulness arise because of its role as a hexadentate. म्हणजे काय आहे, हा जो EDTA आहे याच्याकडे खूप चांगली टेंडन्सी आहे, बेटर टेंडन्सी टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स बिकॉज देयर इज प्रेझेन्स ऑफ 6 डोनर ऍटम. इट्स एबिलिटी टू सिक्वेस्टर ए मेटायन सच. म्हणजे काय म्हटलंय, सिक्वेस्टरिंग. आपण अगोदर डेफिनेशन पाहिलेलं आहे, सिक्वेस्टरिंग एजंट, दॅट इज EDTA is sequestering agent. It form a complex and these complex are soluble in water and hence it is sequester. After being bound by EDTA into metal complex, metal ions remain in solution but काय म्हणतोय पहा, मेटल आयन रिमेन इन सोल्युशन बट एक्झिबिट डिमिनिश रिएक्टिव्हिटी. म्हणजे काय झालेलं आहे, ज्या सोल्युशन मध्ये आपण ईडीटीए टाकलेलं त्या सोल्युशन मध्ये अगोदर कॅल्शियम मॅग्नेशियम होते, पण ईडीटीए टाकल्यानंतर या सोल्युशन मधले जे फ्री कॅल्शियम किंवा मॅग्नेशियम होते ते पुन्हा आलेले आहेत, आता कॉम्प्लेक्स तयार झालेला आहे. आणि मग पहिली जी ऍक्टिव्हिटी होती, the activity before addition of calcium, that is wine red color, having some different activity, but after addition of EDTA there is a diminishing activity, that is color change होतोय. आपण अगोदरच एक्सप्लेन केलंय, EDTA is produced as a several salt. This is for production of EDTA, disodium salt of EDTA, calcium disodium EDTA. This is not for syllabus, how to prepare EDTA. Then as you see, the structure of EDTA is very complicated, and for sake of convenience to write in notebook or in book or in examination point of view, we simplify the structure. To simplify the reactions of EDTA, we taken as H4Y. काय घेतलेलं आहे याला आपण, H4Y. आता H4Y काय घेतलं तर याच्यामध्ये 4 कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप आहेत आणि Y हे त्याचं बेसिक स्केलेटन म्हटलेलं आहे. H4 चे इम्पॉर्टंट 4 का म्हटलेलं आहे, बिकॉज देयर इज प्रेझेन्स ऑफ 4 कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप अँड ऑल ग्रुप्स कंटेन H plus, and hence we take here as a H4Y. That is simply you call EDTA as a H4Y. Disodium salt, the disodium, sodium acquires which charge? कुठला असतोय सोडियम? Na म्हणून स्टेबल असतो का सांगा मला. सोडियम लिहिताना आपण कसा लिहितो, Na लिहितो का Na प्लस लिहितो? काय लिहितो आपण, Na लिहितो का Na प्लस लिहितो. पहा काय लिहितो, सोडियमचा अटॅक नंबर आहे 11. पहिल्या शेल मध्ये गेले 2 इलेक्ट्रॉन, दुसऱ्या शेल मध्ये गेले 8 इलेक्ट्रॉन, त्याच्या लास्टच्या व्हॅलन्स शेल मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे. अँड इट हॅव व्हेरी गुड टेंडन्सी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन अँड अक्वायर ए पॉझिटिव्ह चार्ज. अँड म्हणून आपण अगोदरच म्हटलेलं आहे, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. तो दुसऱ्याकडून 7 इलेक्ट्रॉन घेणार नाही सहजासहजी, तो काय करेल, इट कॅन easily loses its 1 electron and hence we can write Na as Na plus. आता इथं H4Y होते, इथं काय केलेलं आहे पहा, जर मला सोडियम सॉल्ट करायचा असेल तर मी काय करू शकतो, एक सोडियमला सुद्धा 1 प्लस आहे, हायड्रोजनला सुद्धा 1 प्लस आहे, मी 2 हायड्रोजन कुणी रिप्लेस केलेले आहेत, 2 Na केलेले आहेत, दॅट इज Na2H2Y. Na2H2Y. नाउ सी हिअर Na2H2Y म्हणजे स्ट्रक्चर मध्ये थोडासा चेंज झालेला आहे. पहा आता 2 कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप ऍज इट इज आहेत, पण राहिलेले जे 2 हायड्रोजन आहेत कार्बोक्सिलिक ऍसिडचे, तिथं सोडियम गेलेलं आहे Na2H2Y. आता मी काय केलं, याचं डिसोसिएशन टू गिव्ह राईट टू Na प्लस, टू Na प्लस प्लस H2Y मायनस मायनस 2 मायनस घेतलेले आहेत. का मायनस घेतलेले आहेत, बिकॉज वी रिमूव्ह 2 Na प्लस.
Then for neutralization, we write here 2 minus. आता मात्र इथं काय झालेलं आहे, आता हे EDTA सोल्युशन आहे पहा. EDTA sodium salt of EDTA, that is sodium salt of ethylene diamine tetraacetate, contains sodium salt and EDTA containing negative charge. Now this solution, that is solution in burette, we react with M2 plus. Here M means any metal. You have a choice, or you want to titrate which metal, then we replace this M. Here generally we tell calcium or magnesium. M2 plus plus H2Y 2 minus. Then what happens? See here again, this here 2 hydrogen, metal also, metal acquires positive 2 charge. Then you have better idea about which metal have valency 2. If you go to alkaline earth metals, that is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. जर तुम्ही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मध्ये गेला, पहिले अल्कली कुठले आहेत, हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सिजियम आणि फ्रान्सियम. ज्या वेळेस आपण अल्कलाइन अर्थला जातो, जे सेकंड ग्रुपला जातो, बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बॅरियम, रेडियम, त्या सगळ्यांवरती चार्ज कुठला असतो, हा दुसऱ्या ग्रुपमध्ये 2 प्लस असतो. हिअर वी हॅव चॉईस to select metal from this second group, or some d block elements 3d 4d 5d also contain positive 2 charge, and hence you can replace M by any metal plus H2Y 2 minus. We take it from first reaction. Then what happens, 2 hydrogen, 1 hydrogen acquires 1 positive charge, 2 hydrogen acquire 2 positive charge, we replace it as 2H plus, 2H plus replaced by My2 minus. Y2 minus, Y contain 2 minus charge and M contain 2 plus charge. In all cases, 1 mole of H2Y2 minus, that is this, react with 1 mole of metal ion giving 2 moles of hydrogen. खूप सिंपल रिएक्शन आहे पहा. आपण मी पुन्हा एकदा हे एक्सप्लेन करतोय कारण हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये रायटिंग करावं लागणार आहे. ज्यावेळेस आपण EDTA घेतला, EDTA ला आपण काय म्हटलेलं आहे, H4Y. EDTA is H4Y. If we imagine as a sodium salt, then Na2H2Y. Na also contain 1 positive charge, hydrogen also contain 1 positive charge, Na2H2Y. If we dissociate this, then we get 2Na plus plus H2Y 2 minus. And this H2Y 2 minus, that is contain 2 acidic protons, we can replace by 1 metal ion. And hence if we titrate calcium and magnesium, then these 2 hydrogen acts as a free acid groups. हे 2 हायड्रोजन बाहेर पडलेले आहेत, H मध्ये आपण त्याला ऍसिड म्हणतो. इन ऑल केसेस 1 mole of H react with 1 mole of metal ion. Why 1 म्हटलेलं आहे, because in this titration we study metal containing 2 positive charge. Dissociation of complex depend upon pH of solution. हे सुद्धा मी मगाशी एक्सप्लेन केलं. Dissociation of complex depends upon pH of solution. Lowering the pH decreasing stability of metal EDTA complex, and hence in hardness of water we add a ammonia buffer to increase the pH, that is basic pH. If we cannot add the basic buffer, then there is no formation of strong complex between metal and EDTA, and hence this sentence have very importance. Lowering the pH decreases the stability of metal EDTA complex, that is very unstable complex. Then EDTA titration require strict control of pH at minimum value at which the complex exists. Here I show different pH levels, that is minimum pH at which complex exists. Generally for hardness of water we show the, or we control the pH in basic, that is 8 to 10, but there are some metals here in first, that is zirconium, hafnium, thorium, bismuth and iron. In +4 or +3 oxidation state they require pH 1 to 3. That is, for hardness of water we want to control the pH basic in nature, but if there are some metals like zirconium, hafnium, thorium, bismuth and iron, then pH must be 1 to 3. Then here next metals for pH 4 to 6, that is lead, copper, zinc, cobalt,
nickel, manganese, iron, aluminium, cadmium, and tin. That is, here we show in +2 oxidation state. If iron in, that is ferric hydroxide and ferrous hydroxide. If ferric form, that is Fe3 plus, then pH must be 1 to 3. If ferrous form Fe2 plus, then pH must be 4 to 6. And for calcium, strontium, barium, and magnesium, that is for second group element, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. These 4 elements, 1, 2, 3, 4, are important for a hardness of water, or because of this there is hard water or permanent hardness and temporary hardness, and all contains +2 charge. If we want to titrate this type of solution containing metal, then pH of solution must be 8 to 10, and hence we add in conical flask 1 test tube of a ammonia buffer solution. These are the some basic of complexometric titration. Then, depending upon sequestering agent, that is EDTA, we classify this complexometric titration again into, or EDTA titrations again into 4 classes, that is direct titration, back titration, then replacement titration, and alkalimetric titration of metals. Before starting this 4 titration, can you tell what is blank and what is back? After this, we focus one by one on direct titration and all these things. Can you tell what is the difference between blank titration and back titration? Then we start one by one. काय आहे डिफरन्स सांगा मला. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ब्लँक मध्ये काय करतो आणि बॅक मध्ये? आपण अगदी 11th स्टँडर्ड पासून करत आलेलो आहोत. सुरुवातीला ब्लँक किंवा बॅक घेता, नंतर दोघांच्या मधल्या डिफरन्स वरून तुम्ही कॅल्क्युलेशन करत असताय. काय आहे डिफरन्स? पटकन सांगायचंय. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ब्लँक अँड बॅक टायट्रेशन? सांगा पटकन. अभिषेक चव्हाण सांगा. अभिषेक चव्हाण, काय आहे ब्लँक टायट्रेशन? अभिषेक आवाज येतोय ना? Yes, sir. टेल मी व्हॉट इज ब्लँक टायट्रेशन? मयूर जगताप सांगा. What is blank titration and what is back titration? Mayur. Yes, sir. Tell me what is blank titration? All of you carry this experiment in laboratory. That is blank titration or back titration. काय आहे difference? In blank titration, we calculate total amount of reagent used, and in back titration, unused amount of reagent. Now in complexometric titration, we focus one by one. That is, first is direct titration. See here what we study in direct titration. In this type of titration, the sample solution of metal ion, here we focus on calcium or magnesium or any metal ion. In this type of titration, the sample solution of metal ion in the presence of suitable buffer. See here we focus on buffer also, because adjusts the pH. In the presence of suitable buffer, is titrate against standard disodium EDTA solution. Here is EDTA solution. What is in this type of titration? The sample solution of metal ion, which is in conical flask, in the presence of suitable buffer, which is also in conical flask, titrated against standard disodium EDTA solution, because in your syllabus we focus on EDTA, standard disodium EDTA solution. Second is M means metal EDTA complex
must be more stable than metal indicator complex in buffered medium. And hence in hardness of water, if you add the indicator, then there is formation of wine red color. But after addition of EDTA solution from burette, ज्यावेळेस तुम्ही ब्युरेट मधून EDTA solution ऍड करायला लागताय after buffer addition, then this wine red color it changes into a blue color or sky blue color because metal EDTA complex more stable than metal indicator complex in buffer medium. The compound to be determined is water soluble. For direct titration, the compound which is we want to determine, it must be water soluble. The reaction between EDTA and metal must be rapid. These are the some conditions for direct titration. If the reaction is slow, it must be catalyzed. And in Mn plus, that is metal acquired in this tabular form, we see hafnium plus 4, then calcium plus 2, iron plus 3 plus 2, thorium plus 4. That is metal ion have different types of charges. Mn plus should not be precipitated. Those metal we want to study in complex symmetric titration, it should not be precipitated. Like this, if we in gravimetric estimation of barium as a barium sulfate, then there is a white colored precipitate of barium. If this type of problem assists, then we cannot titrate by using complex symmetric titration. Metal should not be precipitated at the pH of titration. That is, we control the pH by using a buffer. If metal also precipitated and indicator also shows some color, then we cannot observe the accurate endpoint, and hence metal must not be precipitated at the pH of titration. Metal is precipitated as MOH, that is after precipitation barium as a barium hydroxide OH. Here depending upon charge on metal, depending upon that, if we take calcium plus plus, then precipitate is calcium hydroxide. काय असेल सांगा मला कॅल्शियमचा प्रेसिपिटेटचा फॉर्म्युला काय असेल? काय येईल? सपोज तुम्हाला दिलेलं वॉटर आहे, त्याच्यामध्ये मॅग्नेशियम आहे Mg, आणि आता त्याचा आपल्याला प्रेसिपिटेट तयार करायचा आहे. म्हणजे प्रेसिपिटेट कसा होणार आहे? हायड्रॉक्साइड फॉर्म मध्ये होणार आहे. काय फॉर्म्युला असेल सांगा पटकन? MgOH असेल, MgOH5 असेल, MgOH3 असेल, काय असेल? मॅग्नेशियमचा MgOH twice, because magnesium is present in second group, alkaline earth metal. Then direct determination of water hardness. These are the first slide show the different types of conditions or rules for direct titration. That is, metal forms stable complex with EDTA. Compound to be determined is water soluble. Reaction with EDTA must be rapid. These are some conditions. Then we see one titration, direct determination of water hardness. See here, water hardness is due to presence of calcium 2 plus and magnesium 2 plus salt. But there are temporary and permanent hardness, as we discussed already. Calcium in the form of bicarbonate or magnesium in the form of bicarbonate, it is a temporary hardness. We can remove temporary hardness by using simple boiling of water. सांगा बरं मला का आपण तो टेम्पररी हार्डनेस असतोय, वॉटर बॉईल केले की टेम्पररी हार्डनेस म्हणजे कॅल्शियम फॉर्म निघून जातो, म्हणजे कमी होतो. का होत असेल, कोणाला काय रिझन माहितीये? ज्यावेळेस तुम्ही प्रॅक्टिकल केलं, प्रॅक्टिकल करताना पण काय केलेलं, वॉटर बॉईल करून घेतलेलं, म्हणजे 100 ml दिलं असेल तर 50 ml करून घेतलेलं. किंवा जर प्रॅक्टिकल केलं नसेल तर कराल तुम्ही, टीवायला असेल, MSc ला असेल, कुठेतरी होईल ते. But why, if we boil the water, then there some amount of hardness is lower, कमी होतो हार्डनेस. का सांगा मला काय होत असेल? काय सांगितलेलं आहे रिझन? टेम्पररी हार्डनेस हा कोणामुळे आहे? एकतर कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट. If we boil the solution,
then this bicarbonate remove in the form of carbon dioxide. कार्बन डायऑक्साइड निघून जाणार आहे काहीतरी, कार्बन डायऑक्साइड कमी झालं म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, जो टेम्पररी हार्डनेस आहे तो सुद्धा थोडा थोडा कमी झालेला आहे. EDTA form a complex with calcium and magnesium. That is, calcium EDTA complex is more stable than magnesium EDTA complex. Now here also depending upon pH, calcium and magnesium form complex. At pH 12, EDTA form complex with calcium plus plus only. पुन्हा बरोबर कॉम्प्लेक्स करतोय 12 pH ला फक्त कॅल्शियम प्लस वरती, मॅग्नेशियम बरोबर कॉम्प्लेक्स करत नाही. म्हणजे टू परफॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विथ मॅग्नेशियम, the pH must be somewhat lower or higher. The total calcium plus and magnesium plus plus determined by titration with EDTA at pH 10 using ammonia buffer and iriochrome black tea. म्हणजे काय सांगितलं आहे, as we discussed already, for this titration we use ammonia buffer. For exam point of view, multiple choice question, ammonia buffer and iriochrome black tea as indicator. Now iriochrome black tea indicator we choose here because of, का आपण हा इंडिकेटर चेंज केला असेल कोण मला सांगतंय? जसं आपण ऍसिड बेसला कशावरून ठरवलेलं, पीएच रेंज वरून, तसंच इथं सुद्धा पीएच रेंज पाहिली असेल. अपॉन टायट्रेशन विथ EDTA calcium 2 plus will be chelated first. पहा काय म्हटलेलं आहे इथं, calcium plus 2 plus will be chelated first, then magnesium. म्हणजेच for formation of complex with EDTA and magnesium, pH must be higher than 12. But at 12 pH, calcium form complex first. For Ca2, direct titration with EDTA at pH 12 using 8% sodium hydroxide and muroxide. Here what we use, 12% EDTA, pH is 12 and 8% NaOH. Magnesium 2 plus is precipitated as magnesium hydroxide, leaving calcium 2 plus which is titrated with EDTA for which is titrated with EDTA. इथे calculation दिले पहा, for calculation of Mg2 plus. खूप सिंपल आहे, मी लगेच सांगतोय. Mg2 plus total minus calcium 2 plus plus. म्हणजे काय केलेलं आपण इथं, डायरेक्ट वरचे दोन सेंटेन्स काय आहेत, डायरेक्ट टायट्रेशन विथ EDTA at pH 12 using 8% NaOH. Magnesium 2 plus is precipitated as magnesium hydroxide and calcium as a calcium hydroxide. म्हणजे ज्यावेळेस 12 pH असणार आहे त्यावेळेस कोणाचा प्रेसिपिटेट होणार आहे, कॅल्शियमचा. मी जर अजून pH वाढवला तर कोणाचा होणार आहे, मॅग्नेशियमचा. मग 12 pH ला आपण pH तर कंट्रोल केलेला आहे 12 pH, फक्त कोण मिळेल आपल्याला प्रेसिपिटेट, कॅल्शियमचा. Then total minus calcium, then we found magnesium. कॅल्शियमचा 12 pH ला आपण काय केलं, कॅल्शियमचं प्रेसिपिटेट किंवा हार्डनेस काउंट केला, नंतर टोटल हार्डनेस मधून अजून pH वाढवला मी. pH वाढवल्यानंतर कॅल्शियम बरोबर मॅग्नेशियम सुद्धा प्रेसिपिटेट होईल, ती आपल्याला टोटल व्हॅल्यू मिळेल. आणि अगोदर आपण कॅल्शियमची घेतलेली, त्यावरून आपल्याला कोणाची समजेल, मॅग्नेशियम. This is for direct titration method, a very simple method. Keep in mind, in direct titration we, जसं मी मगाशी तुम्हाला टायट्रेशन सांगितलं, कुठलं, EDTA solution in burette, standard solution of EDTA, solution in conical flask, water sample plus ammonia buffer plus iriochrome black tea, end point is wine red to कुठला आहे, स्काय ब्ल्यू और ब्ल्यू. आणि मग ते तेवढंच आपल्याला इमॅजिन करायचं, टायट्रेशनला आपण कुठलं सोल्युशन कुठं ठेवलेलं आहे त्याच्यावरून तुम्ही डायरेक्ट टायट्रेशनचे पूर्णपणे रायटिंग करू शकता. नाउ वी फोकस ऑन बॅक टायट्रेशन. आफ्टर डायरेक्ट टायट्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज बॅक टायट्रेशन. नाउ सी हियर व्हाट इज बॅक टायट्रेशन. एनी प्रॉब्लेम? आवाज येतोय ना? I am audible to all? Yes, sir. Okay. After direct titration, we focus on back titration. In back titration, addition of known excess of standard EDTA solution to the sample. In back titration, we calculate unused amount of reagent, and in blank titration, total amount of reagent. Now here are some basic points.
regarding back titration, addition of known excess of standard EDTA to the sample. Here we add some excess amount of EDTA having known value, म्हणजे आपल्याला माहित असते ते किती आपण ऍड करतोय. The medium is buffered, that is in this particular titration we use a ammonium buffer medium, that is basic pH. Excess of EDTA, that is the EDTA how added in excess amount, the value is known to us. Excess EDTA is titrated with standard solution of another metal, that is magnesium or zinc. Here we have choice to use different types of metal ions. It is used in the following case. Which cases this back titration is useful? Insoluble substances like barium sulfate, that is BaSO4, then calcium oxalate. Here I write C2O4 2 minus calcium oxalate, then lead sulfate, magnesium phosphate. These all complex formed with EDTA are water soluble, usually soluble in hot EDTA. As the EDTA is sequestering agent, they must be soluble in water. The reaction between metal and EDTA is slow. In which metal reaction is slow? That is iron 3 plus, aluminium 3 plus, chromium 3 plus, thorium 4 plus. The metal is precipitated at the pH suitable for titration. That is, we have choice of metal ion as well as pH. Depending upon choice of metal ion, we control the different buffer medium to control pH, and in this titration also color change is endpoint. After this, next part of titration is replacement titration. That is, first direct titration, back titration. There is a difference between direct titration and back titration. Direct titration is simple, that is solution, standard solution of EDTA in burette, and the water sample we take in conical flask. In back titration, we add excess amount of standard EDTA solution. And in replacement titration, when both back titration and direct titration is not possible due to endpoint not varying sharp enough, that is because of some problem in notify the endpoint, that is formation of precipitate, we cannot observe the endpoint accurately, then the replacement titration method we use. In this method, titration determination of metal is done by displacing metal or displacing magnesium or zinc ion from EDTA complex with equivalent amount of metal ion liberated by magnesium or zinc ion. What is the basic of this replacement titration? That is, we can replace the metal ion by other metal ions. In next lecture, we see this replacement titration, and our main point in this compleximetric titration, that is after fourth point of alkalimetric titration. In alkalimetric titration, we see one titration completely, and some reactions regarding replacement titration also we discuss in next lecture. In this lecture, we focus on what is chelation, how chelate is formed between metal ion and ligands, what is denticity, why there is formation of color in the titration, and how to control the pH of solution by using different buffer medium. In exam point of view, this table is also very important because for particular element we control the pH differently. In unit test, syllabus is only acid base titration. Compleximetric titration questions are not asked in first unit test. You focus on up to acid base titration for first test. I think ma'am is available.
हॅलो मॅडम, आलात का तुम्ही? येस सर, मी आहे. आता मी कंटिन्यू करते. हॅलो. हॅलो. Okay, so let us start today. How many of you are there? (181). Okay. काल मागच्या लेक्चरची नोट्स मी टाकले होते ग्रुपवरती, मिळाले का? बघ, कोणतरी माईक अनम्यूट करून उत्तर दिलं तर चालेल. हो. हो भेटलं. मिळाले. ओके. See, the class test which is scheduled in next week, you will be communicated the date. For that, the syllabus is surface chemistry as well as electrochemistry. म्हणजे मानोर मॅडम जे शिकवत आहेत त्यांचं जेवढं शिकवून झालंय ते आणि माझं जेवढं शिकवून झालंय ते, त्याच्यावर एक 5-5 प्रश्न असतील मल्टिपल चॉईसचे. ओके. आजचे पण मी तुम्हाला नोट्स लगेच टाकेल संध्याकाळी. हा, फाईन. ऍडमिशन झाले सगळ्यांचे? हो. ओके. सो let us start today's lecture. So if you remember, last time we have discussed chemical cell without transference, the derivation, reversible to anions we have derived the equation, and reversible to cations was your homework. Well, if you check the notes, it is there. It is derived in that particular slide, last slide. Okay. Let us today start with concentration cell. But before going to concentration cell, there is one very important point, and that is origin of junction potential. So what is origin of junction potential? See, what is junction potential, and then we'll be discussing on electrical concentration cell if time permits. Fine. See, if you observe this diagram, there are two HCl solutions. One is 0.1 molar on left hand side and the other is 0.01 molar on right hand side. See, this is dense blue color, this is light blue color, which indicates the difference in concentration. Okay. And then both are HCl and they are separated by this red line, which I have labeled it as porous membrane. What is the meaning of porous membrane? I told you last time. Porous membrane allows particular ions to pass through. Okay. So this membrane allows ions to pass from left hand side to right hand side or from right to left side. Okay. So what happens when these two solutions are separated by a membrane? There is formation of a liquid junction. What is the meaning of junction? रेल्वेचं जंक्शन सगळ्यांना माहिती आहे, जिथे अनेक ठिकाणचे रेल्वेचे ट्रॅक येऊन मिळतात आणि जिथनं ते ट्रॅकची परत डायरेक्शन बदलली जाते, त्याला जंक्शन म्हणतो आपण. अशा पद्धतीने इथं दोन वेगवेगळे लिक्विड्स आहेत. सी, दीज आर टू लिक्विड्स ऍट डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन्स, जे की एकत्र आणलेत आपण आणि त्यांच्यामध्ये सेपरेशन साठी हा पोरस मेम्ब्रेन टाकलेला आहे. सो दिस इज नोन एज लिक्विड जंक्शन. ओके. And when this liquid junction is there, then the natural tendency is of osmosis. What is osmosis? Flow of ions from higher concentration to lower concentration. आणि म्हणून याला म्हणतात permeable membrane.
याला दुसरं नाव काय? परमिएबल, विच परमिट्स आयन टू पास थ्रू. बरोबर आहे. मग जेव्हा ऑस्मॉसिस होतं तेव्हा हाय कॉन्सन्ट्रेशन कडून लो कॉन्सन्ट्रेशन कडे आयन्स जातात. ऑन द सिमिलर लाईन्स फ्रॉम दिस 0.1 molar HCl, the ions will go from left hand side to right hand side because the concentration at right hand side is 10 times less, 0.01 molar HCl. बरोबर आहे. 10 पटीने हा डायल्यूट आहे आणि म्हणून इकडून आयन्स इकडे येणार. पण आता आयन्स येताना पण देर आर सर्टन रूल्स. ओके. द आयन विच मूव्स फास्टर, ज्याचा स्पीड जास्त आहे, बघा, ज्याची मोबिलिटी जास्त आहे. झाले काही शब्द तुमचे? मोबिलिटी, स्पीड कधी शिकलो आपण? हॅलो, if you remember last year's electrochemistry, we have in conductance we have studied transport number. बरोबर आहे. ट्रान्सपोर्ट नंबर इज फ्रॅक्शन ऑफ करंट कॅरिड. On the similar lines, the ion which moves fast carries more current. त्याचा ट्रान्सपोर्ट नंबर जास्त असतो किंवा त्याची मोबिलिटी जास्त असते. On the similar lines, the transport number of H plus ion is remember 82, 0.82. So this is faster moving ion, and the transport number of Cl minus ion is 0.17, 0.17. म्हणजे जवळजवळ 8 पटीने Cl मायनस कमी आहे. म्हणजे H प्लस आयन इकडनं खूप जोरात जाणार. अँड फॉर दिस रिझन दिस एरो इज गिवन अ लॉंग डायमेन्शन. तो लांब काढलाय बघा आपण थोडासा, आणि या आयनचा डायरेक्शन एरो हा छोटा काढलेला आहे. द रिझन इज H प्लस फास्ट मुव्हिंग असतात, ते जोरात इकडे जातात, आणि Cl मायनस थोडेसे मागे राहतात. आणि हे मागे राहिल्यामुळे मग आपण त्यांना काय केलंय? छोट्या एरोनी दाखवलंय. सो इफ दिस इज द कंडिशन, देन व्हॉट हॅपन्स? थोड्या वेळाने काय होईल? जे H प्लस आयन इकडे गेलेले आहेत ते इथे गोळा होतात आणि त्याला जोडून येणारा Cl मायनस इथे थांबतो. दॅट मीन्स ऍट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स, द राईट साइड ऑक्युपाइज पॉझिटिव्ह चार्ज अँड द लेफ्ट साइड ऑक्युपाइज निगेटिव्ह चार्ज, अँड दिस इज नोन ॲज इलेक्ट्रिकल डबल लेअर. याला काय म्हटलं जातं? इलेक्ट्रिकल डबल लेअर. When there is separation of charges, then there is development of potential. So this separation of charges occurs at the junction of two liquids. या दोन्ही लिक्विडच्या मध्ये दोन्हीकडे Cl आहे, पण कॉन्सन्ट्रेशन मुळे ते या पद्धतीने जमा झालेले आहेत. And this at this junction there is formation of electrical double layer, and when there is formation of double layer there is development of potential. And so this potential, or the potential due to separation of charges at the junction of two liquids, is known as liquid junction potential. And therefore the name of the slide is origin of liquid junction potential. How liquid junction potential is developed? So what are the important points? The first point is two liquids must be in contact or must be separated by some permeable membrane. Then there should be difference in concentration of two liquids, and then ions from higher concentration will travel towards to the solution of lower concentration, and as a result of which there is formation of an electrical double layer which gives rise to what is called as liquid junction potential. Okay, and this liquid junction potential is given by the symbol EJ. दिसतोय का सगळ्यांना? E म्हणजे पोटेन्शियल, J म्हणजे जंक्शन. द पोटेन्शियल डेव्हलप ऍट द जंक्शन इज नोन ॲज लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल. ओके, हे सगळं मी इथे लिहिलंय बघा. एक पोरस मेम्ब्रेन घेतलं, 0.1 मोलर HCl आहे, 0.01 मोलर HCl आहे. मग बिकॉज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HCl ऑन द लेफ्ट हँड साइड इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑन राईट हँड साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, H plus and Cl minus ions will diffuse in the direction of the arrows. The mobility of H plus ion is greater than Cl minus ion, and as a result of which, because of difference in mobility, the solution from right hand side of the membrane has an excess H plus ion. It excess H plus ions, therefore it carries positive charge, whereas on left hand side there is excess of Cl minus ion, therefore this side occupies negative charge. And this difference in potential across the membrane is called as junction potential. So in this way, when two liquids are in contact, there is formation of a junction and there is development of a potential called as junction potential. Is the idea clear? Yes or no?
Hello? Shall we proceed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे मुलींचा काय आवाज येत नाही. गर्ल्स जायचं का पुढे? व्हेरी Yes, गुड. miss. Oh, आता ma'am. बघा हे दुसरं उदाहरण आहे. नाउ सेकंड एक्झाम्पल. विच सेल इज हियर? On left hand side there is NaOH, on right hand side there is NaOH. What is the difference? The difference is this NaOH is 0.01 molar, this NaOH is 0.001 molar. आता इथे काय झालं? NaOH is divided into is dissociated into two ions, Na plus and OH minus ions, out of which hydroxyl ions are faster moving ions, and so faster moving ion will cross the membrane easily or earlier. बघा इथे म्हटलंय 5 times faster than Na plus. So OH minus ions will move, cross the membrane and will settle here. And on the left hand side, that negative charge is balanced by positive charge of Na plus ion. So there is development of a junction at this boundary, which is known as junction potential. And as a result of junction potential, the EMF of the cell, E cell is equal to, मागच्या वेळेला आपण डेफिनेशन बघितली होती, E रिडक्शन मायनस E ऑक्सिडेशन किंवा E कॅथोड मायनस E एनोड. आणि आता इथे अजून ऍडिशन कशाची झाली? आता जंक्शन पोटेन्शियलची ऍडिशन झाली, प्लस जंक्शन पोटेन्शियल E J. Okay, in this way the junction potential is developed in a cell. Fine. Now remember here there is one important sign I have mentioned. मागच्या ह्याच्यात मी लिहिली नव्हती. आता इथे जर तुम्ही बघितलं तर इथे दिसते का ही साइन? डबल वर्टिकल लाइन. what it indicates? This double vertical line in the representation of a cell indicates presence of, yes, Salt bridge. very good, salt bridge. Okay, so the importance of salt bridge is here. आपण टप्प्याटप्प्याने त्याच्याकडे जाऊ. जंक्शन पोटेन्शियल म्हणजे काय समजलं, आणि तो EMF कोण आहे? सो मग असं लिक्विडच्या बाबतीतच होतं का? तर नाही. ओके, अ पोटेन्शियल डेव्हलप ॲट एनी इंटरफेस और जंक्शन वेअर देर इज अ separation of charge. So junction potential develops at any interface where there is separation of charge. For example, a potential can develop when a metal electrode comes in contact with a solution containing cation. बघा आता इथे, this is copper rod, okay, and this is copper sulfate solution. Blue colored solution is copper sulfate solution. Red color rod is copper rod. So copper loses electrons. Sorry, copper SO4 minus ions remains in the solution of copper sulfate because Cu2 plus ions from the solution accepts electrons. So these Cu2 plus ions are present here, okay, and which accept electron and forms copper solid. Therefore here there is formation of positive layer, and in the solution, in the next layer in the solution, there will be formation of a negative layer. दिसते सगळ्यांना? So मेटल आयन इलेक्ट्रोड मध्ये सुद्धा जंक्शन पोटेन्शियल डेव्हलप होतं. ओके, द सेम थिंग इज ट्रू हियर. बघा आता याच्या उलट झिंक मध्ये, झिंक आयन्स accept electron. The electrons are present on the zinc rod, which are accepted by zinc ions from the solution, and as a result of which there is negative sign on the metal rod and there is positive sign on the electrolyte side, as a result of which formation of a junction. And where there is a junction, there is separation of charge. Separation of charge leads to formation of what is called as junction potential. Okay, third important point, a potential can also develop when electrolyte solutions of differing concentrations are separated by a boundary such as membrane or salt bridge. मगाशी प्रमाणे तिसरी कॅरेक्टरिस्टिक काय, जर वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनचे सोल्युशन मेम्ब्रेन किंवा सॉल्ट ब्रिजने सोडवलेले असतील, सेपरेट केलेले असतील, तरी सुद्धा लिक्विड जंक्शन पॉसिबल होतं. सो व्हॉट इज अ सॉल्ट ब्रिज? पुढच्या याच्या मी तुम्हाला डायग्राम दाखवते. सॉल्ट ब्रिज म्हणजे काय? फॉर द टायमिंग यू रिमेंबर दॅट इट इज अ जेल फिल्ड
U-tube containing an inert electrolyte that connects two half cells. So the function of salt bridge is to connect two half cells and to allow charge neutrality in the solution. कशी तो मेंटेन करतो चार्ज न्यूट्रलिटी ते मी तुम्हाला सांगते. ओके, सो दीज आर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल. फाईन. बघा आता इथे हे जे चित्र आहे, मी आधी मगाशीची स्लाइड परत एकदा घेणार आहे, फक्त आता इथे दाखवते. सी द फर्स्ट गॅल्व्हॅनिक सेल विदाउट लिक्विड जंक्शन. दिसतंय? दिसतंय का सगळ्यांना? हा काय गॅल्व्हॅनिक सेल आहे. या बाजूला हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आहे, या बाजूला प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड आहे. दोन्ही एकाच इलेक्ट्रोलाइट मध्ये ठेवलेले आहेत. सो दिस इज अ गॅल्व्हॅनिक सेल, पण इथे एकच इलेक्ट्रोलाइट असल्यामुळे देर इज नो लिक्विड जंक्शन. वाईल हिअर गॅल्व्हॅनिक सेल विथ लिक्विड जंक्शन. बघा आता इथे काय आहे, एका बाजूला झिंक क्लोराइड सोल्युशन आहे, दुसऱ्या बाजूला कॉपर क्लोराइड सोल्युशन आहे. दिस इज वन इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज अदर इलेक्ट्रोलाइट. झिंक chloride contains zinc rod, so this is zinc half cell. Copper chloride contains copper rod, so this is copper half cell. And these two half cells are connected by this tube. इथे दिलंय ना, this tube is known as salt bridge. मगाशी सारखं salt bridge is a U-shaped glass tube which is filled with a gel containing electrolyte. मग कुठले इलेक्ट्रोलाइट असतात किंवा सॉल्ट ब्रिज कशासाठी वापरायचा असतो? बघा मगाशीच्या स्लाइड मध्ये इथे मी तुम्हाला सांगितलं की इट इज अ जेल फिल्ड ट्यूब कंटेनिंग अन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विच कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स. ओके, म्हणजे हे दोन हाफ सेल कनेक्ट करण्यासाठी हा मी इथे सॉल्ट ब्रिज वापरलेला आहे. ओके, सो व्हॉट हॅपन्स विथ द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज? नाउ रिमेंबर व्हेन देयर इज लिक्विड जंक्शन, कारण इथनं पुढे जी आपण सेल बनवणार आहोत त्याच्यामध्ये लिक्विड जंक्शन असणार आहे. मग लिक्विड जंक्शन असेल तर EMF ऑफ सेल इज अफेक्टेड बाय लिक्विड जंक्शन. सेलच्या ईएमएफ मध्ये हे पोटेन्शियल ऍड होणार, जंक्शन पोटेन्शियल. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू रिमूव्ह दिस जंक्शन or to eliminate the liquid junction potential. सो ओरिजिन बघितली, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक बघितल्या. आता लिक्विड जंक्शन काढून टाकायचं असेल तर काय करायचं? फॉर ॲक्युरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेन्शियल ऑफ सेल, लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल शुड बी एलिमिनेटेड ॲज फार ॲज प्रॅक्टिकेबल. जेवढं शक्य आहे तेवढं आपल्याला त्याला काय केलं पाहिजे? एलिमिनेट केलं पाहिजे, काढून टाकलं पाहिजे. द सॉल्ट ब्रिज itself can be a few different forms such as salt solution in U-tube or porous barrier. डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट. पोरस बॅरियर म्हणजे मगाशी मी जे तुम्हाला मेम्ब्रेन दाखवलं होतं ज्याने इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट होतात, तो एक भाग झाला. आणि दुसरा सगळ्यात महत्वाचा किंवा द बेस्ट यूज इज U-tube salt bridge, that is this part. So what actually happens when you use salt bridge? See, the most convenient way of minimizing the junction potential is to use a salt bridge prepared. मग हा जो सॉल्ट ब्रिज आहे हा कसा तयार केला जातो? तर दिस इज अ यू शेप ग्लास ट्यूब. काय? तर यू शेप ग्लास ट्यूब आहे. इट इज प्रिपेअर्ड बाय युझिंग अ सॉल्युशन ऑफ सॅच्युरेटेड पोटॅशियम क्लोराइड. त्याच्यामध्ये काय टाकलं जातं? एकतर पोटॅशियम क्लोराइड टाकलं जातं किंवा आयदर पोटॅशियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट और पोटॅशियम नाइट्रेट इन अगार जेली. अगार जेली माहिती आहे का सगळ्यांना? दिस जेली व्हेन मिक्स्ड इन हॉट वॉटर इट फॉर्म्स अ ट्रान्सपरंट जेल लाईक स्ट्रक्चर. जेलीचे चॉकलेट सगळ्यांना माहिती असतील, सॉफ्ट असतात, ते काय लिक्विड नसतात आणि सॉलिड पण नसतात. ओके, सो दॅट टाइप ऑफ जेली इज प्रिपेअर्ड. फक्त त्याला पाणी जे गरम वापरलं जातं त्याच्यामध्ये काय टाकलेलं असतं तर हे इलेक्ट्रोलाइट टाकलेले असतात. या इलेक्ट्रोलाइटच्या सॅच्युरेटेड सोल्युशन मध्ये ती जेली पावडर टाकली जाते, जी स्वेल होते आणि तिचा असा सेमी सॉलिड मास तयार होतो. आणि तो सेमी सॉलिड मास तयार झालेला या सॉल्ट ब्रिज मध्ये भरला जातो. आणि मग तो भरला गेला की या सॉल्ट ब्रिज मध्ये त्या पद्धतीनं तो इलेक्ट्रोलाइट येतो. आणि जर आयन्स ना जायचं असेल इकडून इकडे तर ते या सॉल्ट ब्रिजच्या मधनं जातात. जेवढे आयन्स इकडे गेले तेवढेच आयन्स इकडे सुद्धा ऍड होतात. ते कुठनं ऍड होतात तर सॉल्ट ब्रिज मध्ये जो इलेक्ट्रोलाइट आहे त्याच्यातनं ते ऍड होतात. ओके, अँड इन दिस वे the balance is maintained, electrical neutrality is maintained, and as a result of which the junction potential is minimized. समजा इकडनं 10 गेले आणि इकडे जर 10
निगेटिव्ह आले तर 10 एवढं पोटेन्शियल तयार होईल. पण सॉल्व्हब्रिज वापरल्यामुळे 10 गेले की लगेच सॉल्व्हब्रिज काय करतो, इकडे 10 लगेच अवेलेबल करून देतो आणि तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन करायचा प्रयत्न करतो. इन दिस वे जंक्शन पोटेन्शियल कॅन बी मिनिमाइज्ड. ओके, so it consists of the salt. Two ends of the tube are placed in two separate electrode vessels. म्हणजे हे जे टोक आहे या टोकाला दोन्ही इलेक्ट्रोलाइट मध्ये डीप केलं जातं. This introduces liquid junction, but as the ion pairs by the above mentioned salts have almost equal transport number. आता दुसरा प्रश्न तुमच्या मनात आला पाहिजे की कुठलाही इलेक्ट्रोलाइट का वापरत नाहीत, KCl किंवा KNO3 किंवा NH4NO3 का वापरायचा. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं HCl मध्ये H+ चा ट्रान्सपोर्ट नंबर आहे, बघा इथे मी लिहिते, H+ चा ट्रान्सपोर्ट नंबर आहे 0.82. ओके, 82 आणि Cl चा किती होता 0.17. ओके, आणि KCl मध्ये काय तर K चा ट्रान्सपोर्ट नंबर आहे 0.48 आणि Cl चा ट्रान्सपोर्ट नंबर आहे 0.52. म्हणजे 52 आणि 48 साधारणतः सारखे आहेत. सो दीज आयन्स आर मूव्हिंग विथ approximately same speed, as a result of which there is the separation of charges or formation of liquid junction is less possible. I don't say that it is completely removed, but it can be minimized. Okay, because the transport number of ions present in solvent are approximately same, as a result of which the liquid junction can be swamped out. Of the three salts, potassium chloride is to be preferred where it can be used. सगळ्यात महत्वाचा सॉल्ट कुठला असतो सॉल्व्हब्रिज मध्ये वापरला जाणारा तर पोटॅशियम क्लोराइड. अँड द रिझन इज ऑलमोस्ट इक्वल ट्रान्सपोर्ट नंबर 0.48 आणि 0.52. ओके, अँड ॲज अ रिझल्ट ऑफ यूज ऑफ सॉल्व्हब्रिज the junction potential can be minimized. Okay, so see, we'll go to the next slide in a while. So if a question like is asked, what is liquid junction potential, what is the origin of liquid potential and how it is eliminated, लिहिता येईल का उत्तर? हॅलो पूजा भोसले, परत सांगा मॅडम. परत सांगू, काय समजलं नाही? विकास चव्हाण, मॅम डिफरन्स कळाला नाही, म्हणजे पोटेन्शियल कसं काढायचं ते. पोटेन्शियल कसं काढायचं ते आपण अजून काढलं नाहीये, आपण फक्त चित्र डोळ्यापुढे आणलंय. बरं ठीक आहे, अजून अजून कोणाची काय अडचण आहे सांगा. सो परत एकदा आपण त्याच्याकडे जाऊया. बघा आता पहिली स्लाइड मी तुम्हाला दाखवते. हे कळलं, एका बाजूला 0.1 मोलर HCl, एका बाजूला 0.01 मोलर HCl. ओके, येस मॅम. ओके, आता याच्यामध्ये काय H+ आयन चा स्पीड जास्त आहे, तो जोरात पळतो. इकडे कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असल्यामुळे इकडे H+ आयन जास्त आहेत, ते काय होणार इकडे येणार. या प्रोसेसला काय म्हणतात, कमी जास्त कॉन्सन्ट्रेशन कडून कमी कॉन्सन्ट्रेशन कडे येणे, याला डिफ्युजन किंवा ऑस्मोसिस म्हणतात. सोल्युशन मध्ये असेल तर ऑस्मोसिस म्हणतात, गॅस मध्ये असेल तर डिफ्युजन म्हणतात. ओके, मग हे जे H+ आयन्स इकडे जास्त आहेत ते इकडे येतात
मग H प्लस आले की तसे Cl मायनस पण आले पाहिजे, कारण इलेक्ट्रोलाइट काय HCl आहे, इकडे पण इलेक्ट्रोलाइट HCl आहे. मग इकडनं ते इकडे येतात, इकडनं येताना काय होतं, याचा स्पीड जास्त असल्यामुळे तो लवकर येतो. तो लवकर आला की त्याला इकडे Cl मायनस अवेलेबल नाहीये, त्याच्यामुळे तो इथे आधाराला थांबतो. बरोबर आहे, म्हणजे हा इथे थांबला. हा Cl मायनस थोडासा हळू येतो, इथे थांबल्यामुळे त्याला जोडून हा Cl मायनस लगेच इथे थांबतो. आणि या पद्धतीनं या रेड लाईनवर, म्हणजे जिथे लिक्विड जंक्शन आहे तिथे एका बाजूने निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप होतो, दुसऱ्या बाजूने पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप होतो. आणि जेव्हा केव्हा चार्ज सेपरेशन होतं तेव्हा काय होतं, तिथे पोटेन्शियल डेव्हलप होतं. मग आता हे पोटेन्शियल कुठे डेव्हलप झालंय? द पोटेन्शियल इज डेव्हलप ऍट द जंक्शन ऑफ टू सोल्युशन्स और टू इलेक्ट्रोलाइट्स. सो दिस इज नोन ॲज जंक्शन पोटेन्शियल. याला काय म्हटलं जातं? जंक्शन पोटेन्शियल. मग हे जे जंक्शन पोटेन्शियल आहे, आता इथे मी दुसरं उदाहरण कसलं घेतलंय? NaOH चं घेतलंय. NaOH मध्ये कोण जोरात पळतो? OH मायनस जोरात पळतो, तो लवकर पलीकडे जाईल, पण त्याला पॉझिटिव्ह आयन नसल्यामुळे तो इथे थांबला जंक्शनला, आणि त्याला जोडून इकडच्या बाजूने काय थांबला? हळूहळू येणारा Na प्लस थांबला. सो ॲट द जंक्शन अगेन देर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज. सो दिस इज जंक्शन पोटेन्शियल. ओके, मग हे जे जंक्शन पोटेन्शियल आहे, कुठल्याही सेलमध्ये जे इलेक्ट्रोलाइट वापरले जातात, त्या इलेक्ट्रोलाइट वापरलेल्या मध्ये काय येणार, तर तुम्ही EMF सेलचा जो आहे तो या फॉर्म्युलाने काढता. ई सेल इज इक्वल टू ई कॅथोड मायनस ई एनोड. आणि त्याच्यामध्ये आता हे काय येणार आहे तुमचं, त्याच्यामध्ये आपण आता कशाची ऍडिशन करणार आहे, तर जंक्शन पोटेन्शियलची ऍडिशन करणार. जंक्शन पोटेन्शियल. आलं लक्षात? म्हणजे हा जंक्शन पोटेन्शियल इथे आला, आणि हा आपला नेहमीचा फॉर्म्युला होता, ई ऑक्सिडेशन सॉरी ई रिडक्शन मायनस ई ऑक्सिडेशन, किंवा ई कॅथोड मायनस ई एनोड. त्याच्यामध्ये आता हा जंक्शन पोटेन्शियल आला, कारण इथे तो डेव्हलप झालेला आहे, जो तुमच्या सेलच्या EMF मध्ये ऍड होणार आहे म्हणून प्लस जंक्शन पोटेन्शियल केलं. ओके, मग ते सोल्युशन्स मध्ये होतं का? तर असं नाही, मेटलच्या सरफेसवर सुद्धा होऊ शकतं. या त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक मी या स्लाइड मध्ये सांगितलेले आहे, की आयनच्या डिफरन्समुळे किंवा कॉन्सन्ट्रेशनच्या डिफरन्समुळे ते होऊ शकतं. फाईन, कळलं आता सगळ्यांना? येस ऑर नो? येस मॅम. जायचं पुढे. मग आता इल्युमिनेशन ते काढून कसं टाकायचं, तर फॉर दॅट वी यूज अ सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज म्हणजे काय, तर इथे दिसते का, ही यू शेप ग्लास ट्यूब आहे. या यू शेप ग्लास ट्यूब मध्ये काय केलेलं असतं, तर KCl चं सॅच्युरेटेड सोल्युशन बनवायचं, त्याच्यामध्ये अगर जेलीची पावडर असते ती टाकायची. वेन यू ऍड दिस जेली इन सोल्युशन इट स्वेल्स, त्याचा असं सेमी सॉलिड मास तयार होतं, ते या ट्यूब मध्ये भरलेलं असतं. ही युट्यूब काय करते, या एका हाफसेलला आणि या दुसऱ्या हाफसेलला कनेक्ट करते. ओके, आणि कनेक्ट करताना त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट आहे. कुठला इलेक्ट्रोलाइट आहे? KCl किंवा KNO3 किंवा NH4NO3 सारखा. तो इलेक्ट्रोलाइट काय करतो, इकडचे आयन्स इकडे आणि इकडचे आयन्स इकडे सारखं कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन करायचा प्रयत्न करतो. इट प्रोव्हाइड्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट, इट सेपरेट्स द सोल्युशन्स अँड इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी इन द सोल्युशन, and as a result of which junction potential can be minimized. जो डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट होता, पोरस बॅरियरचा जो डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट होता, तो या सॉल्ट ब्रिजनी काय केला, काढून टाकला, आणि त्यांनी दोन हाफ सेल सेपरेट करून कनेक्शन मिळवलं, आणि म्हणून त्याच्यामुळे जंक्शन पोटेन्शियल जे आहे ते कमी होतं. ओके, पर्टिक्युलरली KCl हा इलेक्ट्रोलाइट वापरला जातो, कारण KCl चा ट्रान्सपोर्ट नंबर K चा आहे 0.48 आणि Cl मायनस आहे 0.52. ओके, आणि हा 52 आणि 48 असल्यामुळे काय होतं, आपण चटकन त्या सोल्युशनची न्यूट्रॅलिटी मेंटेन करू शकतो. ओके, जायचं पुढे आता. मग आता हे सगळं जंक्शन पोटेन्शियल आपण कशासाठी शिकलो? मागच्या वेळेला तुम्हाला आठवत असेल, आपण इलेक्ट्रोड कॉन्सन्ट्रेशन सेल शिकलो होतो, आणि त्याच्यात पण एकच पार्ट शिकलो होतो, तो म्हणजे विदाउट ट्रान्सफरन्स. फाईन, विदाउट ट्रान्सफरन्स म्हणजे जिथे मटेरियलची ट्रान्सफर होत नव्हती. आज आता आपल्याला दुसरा प्रकार बघायचा आहे. दुसऱ्या प्रकारात काय,
तर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल आहे. इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल म्हणजे काय? मगाशी जर तुम्हाला आठवत असेल मागच्या वेळेला आपण शिकलेलो, तर मागच्या वेळेला आपण शिकलेलो आठवत असेल तर इलेक्ट्रोडचं कॉन्सन्ट्रेशन वेगळं होतं. आता कसलं कॉन्सन्ट्रेशन वेगळं असणार आहे? इलेक्ट्रोलाइटचं कॉन्सन्ट्रेशन वेगळं असणार आहे. बघा इथे मी चित्र काढलेलं आहे. ही दिसते, ही आहे सॉल्ट ब्रिजची ट्यूब. दिसतो इथे सॉल्ट ब्रिज. या बाजूला एक कॉपर रॉड आहे आणि त्याच्यामध्ये जे सोल्युशन आहे कॉपरचं, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे 0.01 मोलर. आणि उजव्या बाजूला आहे परत कॉपर रॉडच आहे, पण आता इथलं जे कॉपर सल्फेट सोल्युशन आहे ते आहे 2 मोलर. म्हणजे इकडचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे? कमी आहे. इकडचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे? तर ते दिस इज हाय कॉन्सन्ट्रेशन. बरोबर आहे. म्हणजे हा झाला एक हाफ सेल आणि हा झाला दुसरा हाफ सेल. आणि या दोन्ही हाफ सेलला कशाने जोडला आहे? तर सॉल्ट ब्रिजने जोडलेला आहे. मग जेव्हा असे दोन इलेक्ट्रोलाइट किंवा एक इलेक्ट्रोलाइट विथ टू डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन्स व्हेन दे आर कनेक्टेड, the cell is known as electrolyte concentration cell. So electrolyte concentration cell can be obtained by combining two chemical cells without transference in a such way that the two cells oppose each other. आता ही जी डेफिनेशन आहे याचं एक्झाम्पल आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघू. इथे तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात आली का? Electrolyte concentration cell can be constructed by combining two electrolytes or same electrolyte but at two different concentrations with a salt bridge. Then the electrolyte concentration cell can be formed. Mug, if such type of cell is formed, the net cell EMF is due to difference in activities of the same electrolyte. आता इथे EMF मध्ये काय होतं, तर जे काय तुमचा ऍक्टिव्हिटी मधला डिफरन्स असेल, कॉन्सन्ट्रेशन मधला डिफरन्स असेल, त्याच्यामुळे त्या सेल मध्ये EMF डेव्हलप होतो. ओके. आता हा जो पार्ट आहे, इट कॅन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग टू केमिकल सेल्स विथ ट्रान्सफरन्स, ते आपण बघूया. हा पहिला पार्ट समजला का सगळ्यांना? टू इलेक्ट्रोलाइट्स ॲट डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन्स आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज टू फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल. दोन इलेक्ट्रोलाइट असल्यामुळे त्याला नाव काय दिलं आपण? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल. मागच्या लेक्चरला आपण जे शिकलो तेव्हा दोन इलेक्ट्रोड होते वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनला आणि इलेक्ट्रोलाइट एकच होतं. आता एकच इलेक्ट्रोड आहे आणि दोन इलेक्ट्रोलाइट आहेत, सो द नेम इज इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल. फाईन. जायचं पुढे. बघा आता इथे कन्सिडर द फॉलोइंग केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स. आपण आता पहिला भाग बघूया. कुठला केमिकल सेल बघायचा आहे? तर विदाउट ट्रान्सफरन्स बघायचा. आपण अजून ट्रान्सफरन्स कडे जात नाही. पहिला सेल काय घेतला बघा, या बाजूला आहे प्लॅटिनम हायड्रोजन गॅस, सिल्वर क्लोराइड आणि इथे HCl ची ऍक्टिव्हिटी आहे A1. याचं ऍक्च्युली आपण डेरिवेशन मागच्या लेक्चरला शिकलो होतो. काय होतो या सेलचा EMF? E0 सेल -2.303 RT/F ln A, which is the activity of HCl. ओके. दुसरा सेल घ्यायचा. दुसऱ्या सेल मध्ये काय केलं? ऍक्च्युली तो सेल आहे, फक्त ऍक्टिव्हिटी HCl ची आता काय घेतली? A2 ही ऍक्टिव्हिटी घेतली. कळतंय सगळ्यांना? कॉन्सन्ट्रेशन बदललं. कॉन्सन्ट्रेशन बदलल्यामुळे काय झालं? तर EMF ऑफ सेल 2 इज इक्वल टू काय फरक आला? फक्त आता इथे ऍक्टिव्हिटी ln A2 झालं. आणि इथे आपण असं म्हणूया की A1 कडून ट्रान्सफर होते A2 कडे, म्हणजे A1 इज ग्रेटर दॅन A2. A1 हे कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे A2 पेक्षा. मग आता इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल करताना काय करायचं? तर हा आणि हा एकत्र करायचं. बघा अशीच्या अशी मी खाली घेतले, दिसतंय सगळ्यांना? आता इथे मी काय केलं? मध्ये एक सॉल्ट ब्रिज टाकला आणि हा एक हाफ सेल आणि हा एक हाफ सेल एकत्र केला. बरोबर आहे. म्हणजे माझ्याकडे आता एक इलेक्ट्रोलाइट आला ज्याची ऍक्टिव्हिटी A1 आहे आणि दुसरा इलेक्ट्रोलाइट आला ज्याची ऍक्टिव्हिटी A2 आहे. कळतंय सगळ्यांना? बाकी काय बदललंय का? काही नाही. आणि या दोन्ही सेलला कशाने जोडलंय? तर सॉल्ट ब्रिजने जोडले. म्हणजे आता काय फॉर्म झाला? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू केमिकल सेल्स. मगाशीच्या याच्यामध्ये काय केलं होतं आपण इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल घेतला नव्हता. बघा आता इथे काय घेतलंय?
इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल कॉपर सल्फेट हे एक सोल्युशन घेतलं होतं आणि बाकी सगळ्या गोष्टी सारख्या होत्या. आता इथे कुठलाही आपण केमिकल सेल घेतला नव्हता. आता इथे आपण काय घेतलाय, हा एक केमिकल सेल घेतलाय सेल 1 आणि हा एक केमिकल सेल घेतलाय सेल 2. दोघांचं कॉम्बिनेशन करून इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल तयार केला. अलग लक्षात? येस और नो? हॅलो, बोला. हर्षदा, प्राजक्ता, Yes, ma'am. is it okay electrolyte concentration cell? Okay. So it consists of same electrolyte at two different concentrations or two different electrolytes. Okay, the two half cells are connected by salt bridge. Fine. So let us move to the next and last slide. So this is the half cell. Fine. Magata, what is the EMF of this cell? EMF of cell combine. Now, आपण जो कंबाईन केला असेल त्याचा ईएमएफ कसा येणार? ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल मायनस ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल. Because one cell will act as oxidation half cell, the other cell will act as reduction half cell. मग पहिल्या सेलच्या ईएमएफचं इक्वेशन काय होतं? ई सेल ऍक्टिव्हिटी ऑफ HCl A1 आणि दुसऱ्या सेलला ऍक्टिव्हिटी ऑफ HCl दॅट इज A2. दोघांचा काय होणार? डिफरन्स होणार. ई कॅथोड मायनस ई एनोड. मग कॅथोडचा घेतला A1 आणि एनोडचा घेतला A2. बट ऍज द टू सेल्स आर सेम, E0 cell, combined E0 cell, which is E0 cell minus 1 minus E0 cell 2. Cell 1 minus cell 2 हा जो फरक आला हा कसा असणार? 0 असणार. कारण under standard condition A, that is activity A1 and A2 are same, and if A1 and A2 are same, that is unity, then the ratio or the difference will be 1. Log of 1 is 0 and therefore E0 cell will be 0. आणि म्हणून हा E0 cell काय येणार? स्टँडर्ड कंडिशन्स मध्ये 0 येणार इफ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम सेल्स. मग हा 0 झाला की इथे उरला काय? E0 cell 0 झाला की इट विल बी मायनस 2.303 RT by F ln A1 आणि इथे काय झालं? 2.303 RT by F ln A2. फाईन. ln A1 आणि A2 रिअरेंज करायची. ही मायनस साइन काढली, ही मायनस साइन काढली, मायनस मायनस प्लस झाला, ln A2 इकडे आला. बरोबर आहे? आणि हा मायनस राहिला, तो मायनस इकडे आला. ओके. सो व्हॉट विल बी द फायनल इक्वेशन? द फायनल इक्वेशन विल बी 2.303 RT बाय, आता इथे मी n लिहिलेला नाहीये बघा कुठेच. का लिहिला नाहीये तुम्हाला लक्षात आलं का? व्हॉट इज n? What is number of electrons? Number of electrons मी इथे लिहिले नाही. का लिहिले नाहीत? कारण आपण जे इलेक्ट्रोड वापरलेले आहेत, तर कुठला इलेक्ट्रोड वापरलाय आपण? हायड्रोजन इलेक्ट्रोड वापरलाय. आणि हायड्रोजन इलेक्ट्रोड मध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती ट्रान्सफर होतात? तर 1 ट्रान्सफर होतो. H gives H plus plus electron and as a result of which n is 1 आणि n 1 असल्यामुळे इथे सगळीकडे मी काय घेतलं? फक्त F घेतलेला आहे. And so the final equation will be E cell is equal to 2.303 RT by F ln A2 by A1, where A1 and A2 are the activities of the acid. बरोबर आहे? इलेक्ट्रोलाइट जो आपण घेतलेला आहे HCl, त्याच्या ऍक्टिव्हिटीज इथे बघा सेल मध्ये A1 आणि A2 आहे. आणि आपल्या इक्वेशन मध्ये फायनल काय आलं? तर इफ यू रिमेंबर दिस फॅक्टर इज कॉन्स्टंट विच इज 0.05913. हा कॉन्स्टंट असतो.
म्हणजे EMF डिपेंड्स ऑन द ऍक्टिव्हिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दॅट इज A2 अँड A1. आणि जर A1 जास्त असेल आणि A2 कमी असेल तर A1 पासून A2 हा रेशो काय येणार, निगेटिव्ह येणार आणि सेल विल बी निगेटिव्ह. रिमेंबर, in this way EMF of electrolyte concentration cell can be determined where there is no transference. आपण अजून ट्रान्सफरन्स बघितलेला नाही, मॅटर ट्रान्सफर झालेला नाही, फक्त इलेक्ट्रॉनची ट्रान्सफर होते. ओके, मॅटर म्हणजे प्रत्यक्षात आयन्स जातील, त्यावेळेला इक्वेशन थोडस वेगळं येईल. बरोबर आहे, ते आपण नंतर बघू. आता आपण काय बघितलं, देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ मॅटर अँड द EMF इज दिस. फाईन. ओके, येस ऑर नो? समजलं का? जायचं का पुढे? हॅलो, हो समजलंय मॅम. समजलंय? जायचं पुढे? हो मॅम. एक सेकंद. बघा, बोली हळूहळू हळूहळू मुलं कमी व्हायला लागली. अजून तर आपल्याला बराच वेळ जायचा आहे, 10 मिनिट आहेत ना अजून. फाईन. सो लेट अस फिनिश आवर पार्ट. सो this was our discussion. This is the EMF of the cell. Okay, A2 by A1. So what is the use of concentration cell? कुठे हा कॉन्सन्ट्रेशन सेल वापरला जातो? आता तुम्ही जेव्हा कॉलेजमध्ये येऊन प्रॅक्टिकल कराल तेव्हा आपण एक प्रॅक्टिकल करणार आहोत पीएच मीटरचं. किंवा तुम्ही मला वाटतं सेकंड इयरला पण वॉटर अनालिसिसच्या कोर्सला वगैरे कुठे केलेलं असेल, किंवा फर्स्ट इयरला केलेलं असेल पीएच मीटरचं प्रॅक्टिकल. केलंय का? फर्स्ट इयरला केमिस्ट्रीच्या प्रॅक्टिकलला पीएच मीटर वापरलाय. कुठला इलेक्ट्रोड वापरला होता? या पद्धतीचा ग्लास इलेक्ट्रोड आपण तिथे वापरतो. दिसतोय? इथे दिसतोय का? खाली ग्लासचा बल्ब असतो आणि तो ग्लासचा बल्ब आपल्या सोल्युशन मध्ये डीप करायचा आणि इलेक्ट्रोड त्या इन्स्ट्रुमेंटला जोडलेला असतो. मग या ग्लास बल्ब मध्ये काय असतं, तर इट कन्सिस्ट ऑफ, बघा इथे म्हटलंय सेन्सिटिव्ह ग्लास मेम्ब्रेन. हे सेन्सिटिव्ह ग्लास मेम्ब्रेन आहे ज्याच्यामध्ये KCl सोल्युशन भरलेलं आहे. कुठलं सोल्युशन भरलंय? KCl सोल्युशन, ज्याचा पीएच किती आहे? द पीएच ऑफ द सोल्युशन इज 7. See, this is a KCl solution of 7 pH. म्हणजे हे जे सोल्युशन आहे याचा 7 pH आहे इथे भरलेला. आणि हा जो ग्लास बल्ब आहे, दिस इज सेन्सिटिव्ह ग्लास बल्ब. आणि या सेन्सिटिव्ह ग्लास बल्बला आपण काय करतो? वी डीप दिस ग्लास बल्ब इन आवर सोल्युशन. बाकीच्या सगळा हा आतला इलेक्ट्रोड आहे, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड. या बाजूला प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड असतो, बरोबर आहे. आणि हे आपल्या सोल्युशन मध्ये डीप झालेले असतात दोन्ही इलेक्ट्रोड. मग याचा जो 7 pH आहे, किंवा इथे जे आयन्स आहेत ते आपल्या बाहेरच्या आयन्स बरोबर कम्पेअर करतात आणि मग त्याचा पीएच आपल्याला कंपॅरेटिव्ह मिळतो. कंपॅरेटिव्ह म्हणजे काय? याचा जर 7 असेल आणि याचा जर 7 पेक्षा कमी असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो की ऍसिड आहे. याचा 7 आहे आणि सोल्युशन जर 7 पेक्षा जास्त असेल तर आपण लगेच पीएच तिथे दाखवतो 8, 9, 10. मग आपण काय म्हणतो की हे सोल्युशन बेसिक आहे. So the function of concentration cell is in determination of pH. बघा, pH meter is a specific type of concentration cell that uses basic setup of concentration cell to determine the pH or acidity or basicity.
म्हणजे पीएच मीटर मध्ये जो इलेक्ट्रोड वापरला जातो इट इज अ कॉन्सन्ट्रेशन सेल. इट कंप्राइज्ड ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स. मग अशी सांगितल्याप्रमाणे the one electrode is glass which has 2 components and the other electrode is reference electrode जो की calomel electrode असतो. Calomel electrode is a reference electrode. Remember, all the times we use calomel electrode as reference electrode. The purpose of the second electrode is used for comparison. आणि मग या दोघांच्यावरून काय मिळतं तर आपल्याला सोल्युशनचा पीएच आपण मोजू शकतो. दिस इज अ वेल नोन ऍप्लिकेशन ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन सेल्स. Okay, so to summarize what we have studied today in a small slide, see पहिला काय शिकलो आपण, जंक्शन पोटेन्शियल, आणि सगळ्यात महत्वाचा पार्ट काय तर कॉन्सन्ट्रेशन सेल. इट इज अन इलेक्ट्रोलाइट सेल which comprise of 2 half cells with the same electrodes but differing in concentrations. Okay, electrodes same but concentrations are different. It acts to dilute the more concentrated solution and concentrate the dilute solution, creating a voltage. या दोन्ही प्रोसेस मुळे काय होतं तर व्होल्टेज तयार होतं and the cell reaches to equilibrium. कुठपर्यंत हे फंक्शनिंग होणार, जोपर्यंत दोघांची कॉन्सन्ट्रेशन्स वेगवेगळी आहेत तोपर्यंत सेल पोटेन्शियल देणार. when the potential reaches when the concentration reaches to equilibrium, म्हणजे when both concentrations becomes equal the cell reaction stops. ओके, मग त्याच्या पुढे त्याचं वर्किंग होऊ शकत नाही. दिस इज अचीव्ड बाय, हे सगळं कशामुळे होतं, बाय ट्रान्सफरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेल विथ लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू द सेल ऑफ हायर कॉन्सन्ट्रेशन. बघा इथे मी एक छोट्या डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. हाफ सेल विथ मेटल आयन इलेक्ट्रोड, हा डाव्या बाजूचा, हा मेटल इलेक्ट्रॉन त्याने दिलेले आहेत. हे इलेक्ट्रॉन इकडून येतात ते इकडे येतात आणि हायड्रोजन ते इलेक्ट्रॉन घेतो आणि 1/2 तयार होतो. आणि ही जेव्हा प्रोसेस होते इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफरची, तेव्हा आपण काय म्हणतो, या कॉन्सन्ट्रेशन सेल मध्ये ईएमएफ जनरेट झाला, कारण आपल्याला व्होल्ट मीटर काय दाखवतो तर इथे डिफ्लेक्शन दाखवतो. and in this way the concentration cell works. Okay, that is all for today. We'll stop here. एक 2 मिनिटाचा वेळ आहे, तू कोणाला प्रश्न असतील त्यांनी सांगा. हॅलो मॅम. येस, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेलचे ते आपण जंक्शन जोडले का नाही ते एकदा रिवाइज करून सांगा की मॅम. ते जरा जंक्शन कसे जोडले ते समजलं नाही. कुठल्या स्लाइड मध्ये एससीएलचं आपण घेतलं का, SCL A1 आणि SCL A2, आणि ते परत आपण हे जॉईन केले. बर, हा ते ही स्लाइड का बरोबर आहे का? हो हो हीच. बघा आता हा जो पहिला सेल घेतलाय, हा सेल कुठला आहे? SCL. हा सेल आपण कुठला घेतला, मागच्या वेळेला हा शिकलोय आपण. एका बाजूला ऑक्सिडेशन इलेक्ट्रोड हायड्रोजन आला, इलेक्ट्रोलाइट SCL झाला, आणि दुसऱ्या बाजूला सिल्वर क्लोराइड झाला. हा साधा केमिकल सेल आहे, बरोबर आहे. इलेक्ट्रोलाइट कुठला आला, SCL आला. हा एक सेल आपण घेतला पहिला. दुसरा सेल कुठला घेतला, सेल तोच आहे, फक्त इथे SCL चं कॉन्सन्ट्रेशन काय घेतलं, A2 हे घेतलं. इथे काय घेतलं होतं, A1 घेतलं होतं. मग A1 घेतलं की त्याचा ईएमएफ काय येतो तर E0 सेल -2.303 RT/F. N1 आहे हायड्रोजन असल्यामुळे, मग ln A1, बरोबर आहे. ऍक्टिव्हिटी या SCL ची आली. दुसऱ्या सेलला काय झालं, आता SCL ची ऍक्टिव्हिटी किती आहे, A2 आहे, म्हणजे इथे ऍक्टिव्हिटी काय आली, A2 ही आली. ओके,
मग आता मला इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल बनवायचा असेल तर आपण डेफिनेशन काय सांगितली, हॅव सेम इलेक्ट्रोलाइट बट ऍट 2 डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन्स. मग मी काय केलं, एक हा सेल घेतला सेल 1 आणि दुसरा हा सेल घेतला. दिसतोय, या बाजूला पहिला सेल आला आणि या बाजूला दुसरा सेल आला आणि या दोघांना कशाने जोडलं, या सॉल्ट ब्रिजने जोडलं. ओके, आणि मग अशा पद्धतीनं काय तयार झालं, दिस इज केमिकल सेल of the combination of two half cells. So this is known as combined cell. Okay, this is known as combined cell. कळलं आता? हो कळलं. अजून कोणाला? येस. आता मी आज संध्याकाळी या स्लाइड्स पाठवते तुम्हाला. ओके, Yes, ma'am. ओके. अभ्यास करताय की नाही? येस. So let me take a screenshot and then we'll stop. तोपर्यंत कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील? काय झालं श्रेया? Fine. So let us stop here. We'll second part we'll study tomorrow. Okay? Okay.